So in our last class, we have done some numericals of probability. Today we will learn some new methods of probability or new exercise of probability. So probability joa classot ami jibuk example korisilo tat ami mainly tomar coins and dice or example korisu, but there is one more type of example that is very common in the field of probability, but probability example of common, and that is called playing cards. Okay. So playing cards. Okay, so playing cards are very common in example of probability, and a pack of card contains 52 unique. প্ৰত্যেকখন কাৰ্ড ইউনিক, এখন কাৰ্ড কোনো এখন কাৰ্ড ৰিপিট নহয়, প্ৰত্যেকখনে ইউনিক। তেনেকুৱা 52 খন কাৰ্ডছ থাকে, 52 কাৰ্ডছ থাকে। এণ্ড প্ৰত্যেকটো 52 কাৰ্ডছতে 4টা বেলেগ বেলেগ চিম্বল থাকে। এণ্ড এই চিম্বলছবিলাকক বা গ্ৰুপবিলাকক আমি সুইটছ বুলি কওঁ, ৰাইট? এ সুইটছ contain 13 cards with the same symbol, right? So eta switcher jigikhon 13 card thakibo, hey 13 card ate same dhoroner tomar symbols thakibo. Tomar screen ot dekhi thaka symbol keitai proত্যেকে এটা এটা এই সুইটছ বা গ্ৰুপক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। তো তোমাৰ এই প্ৰথম দিছ ব্লেক ওৱান ইজ কল এ স্পেড, ৰাইট? এই গ্ৰুপটোক বা এই সুইটটোক স্পেড বুলি কয়, এই গ্ৰুপটোক ক্লাব বুলি কয়। অ'কে, দেন দিছ গ্ৰুপ ইজ কল্ড এ হাৰ্ট, আৰু এই গ্ৰুপটোক কোৱা হয় ডায়মণ্ড, right? So in a pack of card there are 4 suits কেইটা কি হল? ক্লাব, your spade, diamond and your হাৰ্ট, ৰাইট? 4টা থাকে। এণ্ড প্ৰত্যেকতে 13খনকৈ কাৰ্ড থাকে। চ' এই কাৰ্ডকেইখন যদি তুমি চাব লগা হয়, প্ৰত্যেকখন কাৰ্ডে ইউনিক। তোমালোকে যদি চোৱা, দিছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট এ নৰ্মেল পেক অফ কাৰ্ড। চ' ইয়াতে প্ৰত্যেকতে এটা এটা ইউনিক তোমাৰ চিম্বলছ এণ্ড নাম্বাৰছ আছে, ৰাইট? প্ৰত্যেকতে এটা চিম্বল আছে। ফৰ এক্সাম্পল এইখন কাৰ্ডত যদি চোৱা, এটা চিম্বল আছে ডেট ইজ অফ স্পেড, ৰাইট? চ' এই চিম্বলটোৱে তাৰ সুইট ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। চ' হুইচ সুইট ইট বিলংছ টু ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই দিছ চিম্বল। তাৰ লগতে এটা তোমাৰ নাম্বাৰ আছে, ইয়াত এ বুলি নাম্বাৰ এটা আছে, ইয়াত 2, দিছ ইজ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, এইটো জে, কিউ এণ্ড কে, right? So total যদি তুমি চোৱা, in every row এই গোটেই লাইনটো represent your এইটো কি চিম্বল আছিলে? This symbol is for club, right? So এই গোটেই লাইনটোৱে ক্লাবৰ এটা সুইট represent কৰে। Similarly এই গোটেই লাইনটোৱে এটা হাৰ্টৰ সুইট represent কৰে। Similarly কি this is a স্পেডৰ সুইট, আৰু এইটো হ'ল ডায়মণ্ড। গোটেই ডায়মণ্ড সুইটটোত 13খন কাৰ্ড আছে। চ' প্ৰত্যেকতে 13খনকৈ কাৰ্ড আছে। এতিয়া এই নাম্বাৰবিলাকৰ নিজা নিজা নাম এটা আছে। চ' এই যে এ লিখা থাকে, এই লিখা থকা কাৰ্ডখনক এজ বুলি কয়। চ' দেন দিজ আৰ নৰ্মেল নাম্বাৰ কাৰ্ডছ, 2ৰ পৰা 10লৈকে, 2 to 10, these are called number cards. Number
cards. Then this is Jacob. This is called Queen and this one is called King. ঠিক আছে সো তোমার যে এ বুলা কার্ডখন এ লিখা থকা কার্ডখন বা তোমার জে লেখা থকা কার্ডখন you have this Q লিখা থকা কার্ডখন and your King লিখা থকা K লিখা থকা কার্ডখন এই চাৰিখনকে together these are called face card because এইকেইখনে এটা এটা character তোমার define কৰে Jacob, King, Queen and Ace এটা এটা character define কৰে so these are face card আৰু বাকি নাম্বাৰ থকা কাৰ্ডবোৰ যে 2 লিখা থকা up to last card is 10 লিখা থকা কাৰ্ডলৈকে এইবিলাকক তোমাৰ নাম্বাৰ কাৰ্ড বুলি কয় number cards. So that's the classification of a normal pack of card. So বুজিবলে হলে কি হ'ব যে তোমাৰ প্ৰত্যেকটো পেকতে 4টা গ্ৰুপ থাকে গ্ৰুপ বিলাকক আমি নাম কও সুইচ বুলি right so this 52 cards is divided equally into 13 13 13 and 13 এই 13 খন কাৰ্ডৰ আকৌ 4 কাৰ্ড আৰু ফেস কাৰ্ড বাকি 9 খন নাম্বাৰ কাৰ্ড সো প্ৰত্যেকতে 4 খন ফেস কাৰ্ড থাকে 9 খন নাম্বাৰ কাৰ্ড আছে 4 খন ফেস কাৰ্ড 9 খন 4 খন 9 খন সো এই ডায়াগ্ৰামটো বা এই ফটোখন চালে তোমালোকে গম পাবা যে তুমি সব প্ৰত্যেকটো সুইচতে ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ এইটো সুইচত এইখন এখন নাম্বাৰ কাৰ্ড এইখন এখন নাম্বাৰ কাৰ্ড এইখন এখন সৰি ফেস কাৰ্ড এণ্ড এইখন এখন ফেস কাৰ্ড সিমিলাৰলি এইখন 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 সো everyone has প্ৰত্যেকটো সুইচতে 4খন কৈ ফেস কাৰ্ড থাকে এণ্ড বাকি 2ৰ পৰা 10 লৈকে 9খন your number cards থাকে সো তুমি যদি টোটাল চাব লাগে in a pack there are 4 into 4 equal to 16 face cards আৰু বাকি 9 into 4 36 number cards right so that is your pack of cards so I hope তোমালোকে বুজি পাইছা বা মনত থাকিব so আমি ক্লাসিফিকেশন ইয়াতে আমি স্ট্যাটিস্টিক্স অফ পয়েন্ট অফ ভিউ পৰা প্ৰথমটো মেজৰ ক্লাসিফিকেশন তুমি সুইচ জানিব লাগিব ৰাইট আৰু এটা কথা যে based on color question হোদা যায় so ইয়াতে 2 red color switch আছে দুটা গ্ৰুপ আছে red color দুটা black color গ্ৰুপ আছে 2 red switch 2 black switch so that means in total 2 into 13 means 26 খন red card থাকে ৰঙা কালাৰৰ কাৰ্ড থাকে and 2 into 13 equal to 26 black color card থাকে right so গুটেইখিনি যদি মই এটা sum up কৰিব লগা হয় we have 52 cards 4 switch 2 red switch 2 black switch red switch केटा नाम की is diamond আৰু heart right
ব্ল্যাক সুইচ কেটাৰ নাম কি স্পেড আৰু ক্লাব ওকে দুটা ৰেড সুইচ দুটা ব্ল্যাক সুইচ সো তোমাৰ in every switch there are in every switch প্ৰত্যেকটো সুইচতে 4 face card and 9 number cards আছে right face card কেটাৰ কি সিম্বল থাকে A S Jacob Queen and King number cards pur ki hoy 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ekikon number cards so every switch ot tenko 4 khon so in total amar ki ase 16 face cards ase total 16 face card ase and 36 number cards ase right okay so that's all you need to know okay এতিয়া আমি এই কাৰ্ডছৰ ওপৰত বেস কৰি কিছুমান প্ৰবলেম কৰিম right so the problems are let's take an example to কোৱা গৈছে one card is selected from a pack of cards what is the probability that it is red so tumi 52 kon 52 cards opor ekhon card select korisa and you need the probability that it is a red card okay so solution there are a total of 52 cards in a pack of playing cards okay. Two switch red ulabo dise so red dot ki asela diamond and heart are red in color therefore there are 2 into 13 equal to 26
red cards and তুমি যিখন কাৰ্ড সিলেক্ট কৰিবা এইখন ইয়াৰে যিকোনো এখন হ'ব পাৰে right so that means thus we have 26 favorable cases and the total number of cases is 52. Therefore, required probability is equal to 26 divided by 52. This is nothing but half. So that means we have 50% chance of selecting a red card from a pack of 52 cards. Here I mean next at a question related to your coin scoring. So the question is three coins are tossed simultaneously মানে একেলগে okay find the probability of A number 1A the event of getting at least 2 heads, right? And number 2B the event of getting at most 2 heads, the event of getting at most 2 heads. At least মানে অতি কমেও দুটা and at most মানে maximum দুটাতকে বেছি হ'ব নোৱাৰে right so this is your question 3 coins are মনত ৰাখিবা যে 3 coins toss কৰা গৈছে right so 3 coins toss কৰিলে let's start the solution তোমাৰ sample space to কি হ'ব here the sample space is so তুমি কি ভাব পাৰা তিনটা হলে head পাব পাৰা head tail পাব পাৰা head tail পাব পাৰা head tail পাব পাৰা tail head পাব পাৰা tail head tail হ'ব পাৰে tail head হ'ব পাৰে বা গোটেইকেইটা tail হ'ব পাৰে so মই লাষ্ট ক্লাছত অলৰেডি তোমালোকক কৈছিলোঁ যে কইনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে দুটা পসিবিলিটি আছে and ইয়াতে তিনটা আউট বাৰ ৰিপিট কৰা গৈছে so 2 cube equal to
8 will be the sample space or size. Sample space or size coin tinta coin toss korile 2 cube equal to 8 ho. Eta ei bostu to tomar jodi monot na thake, you can manually find out it also. Kenake je prothom coin tor possibility ki head aro tail, next coin tor possibility head aro tail, and third coin tor possibility head aro tail. Just multiply kori dia tomare. Ami prothomte ei duta multiply kori, head aro head multiply korile head palo, then eitut ki bolo agot head ase pisot tail ase, eitut agot tail ase pisot head ase, and this is duitate tail ase, then head tail, right? Order to kintu change nokoriba, jitu order ot agot term to ase hei mote diye hobo. So this is equal to head aru head or logot. So ei term to upon next eitur logot. So ami ki pam head, right? And then next head, tail. Eta eitur term eitur logot, and then eitur logot. So ki hobo head, tail, head, and then head, tail. Then eta ami eitur term ei duta lot. So this is tail, head, tail, head, tail. Lastot eitu aru eitu, right? So that is tail, head, and tail, right? So thik ase. So that is how you find out your sample space. So ami sample space paisu S is equal to this. Okay, the event duta ki dia asile. A is the event that the event of getting at least 2 head. B ki hoy the event of getting at most 2 head, right? 8 ki koise je oti komeo tomak duta head lage, aru B ki hoise maximum duta head thoka lage. So tomar A er karone favorable cases ki hoy jabo. For A it is at least 2 head ase, right? So that means head, that at least duta head ase. Thik the head, tailot at least duta head ase. Thik head, tail, yard at least duta ase. And then tail, head, yard at least duta ase. So eketa possibility. That means 82, and 82. 82 nohoy because karon tat matra etai head ase. Eta next tomar B er karone ki koise je B is the event that at most duta ase, the maximum duta hobo pare, right? So maximum loga hale 0 upra start kore je yat etao ei head nai, yat eta ase, yat duta ase, yat eta ase, yat duta ase, right? So at most means 3 to hobo nore, so 8 ut bahire baki gutte gita hobo. So at this except the first term ami gutte gita likhibo lagibo. At most duta, that means yatu duta ase, head, tail, yatu duta ase, head, tail, yatu duta ase, tail, head, yatu duta ase, tail, yatu duta ase, and then tail, head, yatu duta ase, and tail. At most means 0 to count hobo. So etao nai, that means 8 to count hobo. So eta ki hol the probability yat n ki hoy for number 1 karone n ki ase amar 8 value in the sample space,
আৰু m কি হয় favorable cases 1 2 3 4 right so therefore probability of a is 4/8 is 0.5 number 2 ক্ষেত্ৰত কি হৈছে n same থাকিব m কি হৈছে number favorable cases কেইটা হল 1 2 3 4 5 6 7 so there are 7 favorable cases so therefore probability of b is equal to 7/8 right so ami dekhilu je probability of a that means event of a getting at least 2 head 50% and event of getting at most 2 head is 7/8 okay that's the thing etia ei question or aro ta bostu disile je find whether a and b are mutually exclusive or not mutually exclusive hoy na noy eju sabo disil to mutually exclusive hobole hole the condition is a intersection b should be 5 this is the condition for two events to get mutually exclusive a ortho ki a intersection b mane hiator majot common point jodi 5 means hiator majot common point nai so mutually exclusive or definition to ki asile je eta hole antu hobo nware jodi eta hole antu hobo nware that means tahator common point ketiao thakibo nware that's why tahator jodi intersection to 5 hoy ba empty set hoy detia hole ta mutually exclusive boli koa hoy to amar yate a intersection b ulale tumi swa etur pora a intersection b jodi tumi sabo jwa tumi yate for a and b er majot tumi swa je head tail yatu ase head tail yatu ase and tail head yatu ase that means the intersection is head tail then head tail and tail head that means a intersection b is not equal to 5 empty set no hoy right so is not equal to an empty set therefore a and b are not mutually exclusive now we will discuss the addition rule of probability ঠিক আছে so addition rule of probability কৈছে যে if a1 and a2 are two mutually exclusive events then probability of a1 union a2 is equal to probability of a1 plus probability of a2 so this is what the
theorem of addition rule of probability states. So let's try to prove this. Let's prove this theorem. Okay. Suppose the sample space S contains n sample points. So basically আমি কৈছো যে sample space তোৰ size is n. M1 of them are favorable for A1 and M2 of them are favorable for A2. Then কি হবো? Probability of A1 will be M1 by n. Probability of A2 will be M2 by n. Now যেহেতু A1 and A2 are mutually exclusive, since A1 and A2 are mutually exclusive, therefore the number of sample points corresponding to A1 union A2 is M1 plus M2. Right? Mutually exclusive ইয়াৰ অৰ্থটো কি হ'ল যে তুমি চোৱা যে A1 ত suppose 1 2 আৰু 3 আছিল A2 ত suppose dice এটা 4 5 আৰু 6 আছিল right. So A1 union A2 যেতিয়া লিখিবা you will take all of them right 4 5 6 ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে ইয়াত তিনটা আছে ইয়াত তিনটা আছে সো ইয়াত ছয়টা আছে তুমি আৰু এটা বেলেগ एग्जांपल লোৱা য'ত ধৰিলা A1 ত তিনটা আইটেম আছে আৰু A2 ত suppose পাঁচটা আইটেম আছে এতিয়া যদি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হৈ যায় ঠিক আছে দুইটাৰ মাজত देयर इज নো কমন পয়েন্ট তেতিয়া আমি কি কৰিম যে ইউনিয়ন ললে আমি দুইটাৰে গোটেইখিনি আইটেম লব লাগিব গোটেই আইটেম ললে 5 + 3 that means 8টা আইটেম আহি যাব এটা আনলাইক মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ নহলে হে যেতিয়া কমন পয়েন্টবোৰ থাকে কমন পয়েন্টবোৰ মার্জ হৈ যায় রাইট সো ধৰিলা A ইনিশিয়ালি 3টা আছিল ইয়াত 5টা আছিল বাট কমন পয়েন্ট দুটা আছে সো দুটা দুইবাৰ এড নহয় সো তেতিয়া সাপোজ A is 1 2 3 আৰু 4 right আৰু B is 1 4 5 6 ঠিক আছে সো এতিয়া ইয়াতে কি হ'ব তুমি যেতিয়া ইয়াতে কেইটা আছে চাৰিটা আছে ইয়াতে তিনিটা আছে বাট এই চাৰিটো দুইটাতে কমন আছে সো আমি লিখোতে 1 2 3 4 5 6 লিখিম সো
so it will be 6, right? 4 plus 7 এইটো equal নহয়, so mutually exclusive এটা নাইকিয়া হৈ যাব। but যেতিয়া mutually exclusive নহয়, sorry mutually exclusive হয় তেতিয়া common point নাই, so total number of items to a হিয়তৰ number of observation। therefore that means a1 union a2 কেইটা favorable item থাকিব, m1 plus m2। therefore probability of a1 union a2 is equal to m1 plus m2 divided by n। okay, the a2 this thing can be written as is equal to m1 by n plus m2 by n বুলি লিখিব পাৰো। now m1 by n কি আছিলে, probability of a1 আছিলে আৰু এইটো আছিলে probability of a2। that means we have proved that যদিহে a1 আৰু a2 mutually exclusive হয় তেতিয়া হলে this is true। এতিয়া সদায় যে তোমাৰ এক্সপেৰিমেন্ট বিলাকত তুমি mutually exclusive পাবা তেনেকুৱাটো নহয়, you may not get mutually exclusive। তো in general তোমাৰ কি হয়, তো এই ৰুলটো not necessarily mutually exclusive হলে কি হ'ব, this will be probability of a1 union a2 is equal to probability of a1 plus probability of a2 minus probability of a1 intersection a2 যেটো অলৰেডি আমি কৰিছো এবাৰ লাষ্ট ক্লাছত মই তোমাক দেখাইছো যে a2 কেনেকৈ how to prove this is already done, right? ইয়াৰ proof to মই last classত তোমালোকক দেখাইছো, so তোমালোকে চাই লবা এবাৰ ৰিভাইজ কৰি লবা যে how this is done, right? so this is called probability, this is the theory of or the theorem of addition of probability, right? এটা so far এই দুটা আমি দুটা টার্মসৰ কাৰণে কৈছিলো, but more than two টার্মসৰ কাৰণে হয়তো ট্ৰু হ'ব। so suppose তোমাৰ a b and c তিনটা টার্ম আছে তেতিয়া হলে probability of a union b union c, so if a b c are mutually exclusive hole this will be simply probability of a plus probability of b plus probability of c। eto atatke easy jodi nohoy if not mutually exclusive tetia ki likhim ami probability of a union b union c is equal to probability of a plus probability of b plus probability of c minus probability of a intersection b minus probability of b intersection c minus probability of a intersection c বা c intersection a একেটাই বস্তু plus probability of a intersection b intersection c। so this is for three events, tinta events or addition korbo loga hole this is the formula, right? so let's do one example of this formula, the a formula related ami eta example try koru etia। so exercise, it's a very easy exercise। dia ase the probability of a is equal to 1 by 8, probability of b is equal to 1 by 4
and probability of A intersection A union B is given by suppose and probability of A intersection B is given by 1/32 ঠিক আছে সো এতিয়া তুমি উলাব লাগে find probability of A union B right so etu koibo loga hole tomar ekdome easy so you will just put it on the formula A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. This is equal to 1/8 plus 1/4 minus 1/32. So LCM 32 hobo 4 plus 8 minus 1. So this is 11/32. Right? The next example is in a hostel 80 students like rice 40 like roti and 20 like boat so if total number of students in the hostel is 120 how many like how many does not like any of them so suppose A is rice liking rice B is liking roti right so then keijone 80 out of total kiman ase 120 so yate n is 120 so rice or karone favorable 80 asile so probability of A is 80/120 probability of B keijone bhal pai is 40/120 right etia both mane rutiও ভাল পায় and rice ভাল পায় A intersection B so probability of A intersection B is your 20 divided by 120 ঠিক আছে so 0 0 cancel 0 cancel 4 2s are 4 3s are and 1/3
this is 1, this is 6, so 1 by 6, right? So আমি A probability of A, probability of B, probability of A intersection B পাইছো. Therefore by definition probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Ito ki hol, this is equal to A mane 2 by 3, this one is your 1 by 3 minus 1 by 6. So LCM jodi tumi 6 loa, 4 plus 2 minus 1, so this is 5 by 6. So 5 by 6 is the probability that a student will either like rise or rotate. So etia amak lage probability of neither rise nor rotate, right? Which is nothing but probability of A union B bar. Rotate nohoy, rise nohoy. Then this is given by 1 minus probability of A union B. That is 1 minus 5 by 6. So this is 1 by 6. So 1 by 6 is the probability that a student will neither like rise nor rotate. So that's all for today. In our next class we will learn about conditional probability. See you in the next class.